At the foot of the mountains of Idlib lie a tapestry of makeshift homes. 10 years of war in Syria have given the temporary camps in Atama a grim permanence. Nestled among them, a gated compound known as the Widows' Village. 100 women live here with their children. The conflict has taken the lives of many of Syria's men, leaving the women to fend for themselves. But the death of a husband is not the only loss. A woman alone is often ostracised, left without any support. Mohammed's husband was attacked, robbed and killed in Damascus. She came to this shelter with her divorced daughter and grandson. She had no money, no security, no choice. والله هي مناسبة إنه كلنا نسوان نطلع ونفوت بين بعضنا ما في من يعني قلك وين رايح وين جاي بسبة إنه إذا فيها رجال ما بتحسن تاخذ حريتك هلا حريتنا إحنا ليش أخذنا مخيم أرامل عدن بتاخذ حريتك أكتر بالبيت يعني أنا طلعت بتأمن على بناتك إنه كلها نسوان بتأمن فيهن انفتت مأمن يعني الحمد لله يعني النسوان كلها يعني غصة كتير قوية بسبة إنه ما في أب يعني يعاني يقدم ما في حدا مدخول ما في حدا يطلع عليك هاي الغصة. But the freedom she speaks of is limited. The gate of the Widows' Village is guarded. Inside, the laws are those of HTS, Hayat Tahrir al-Sham, the Islamic jihadi group linked to al-Qaeda in the past and now in control of Idlib. The conservative Islam they preach makes independence for these women difficult. السلام عليكم. كيفك خيي شو اخبارك؟ والله انا دايره بحاجه للشغل اذا حواليك يعني شغلي عامله هون بهالمحل. والله يا خيتي ما في الصراحه ما في. لا وين ما رحنا بيقولوا ما في. So Mohammed is yet to find the work she needs to support her family financially. There is a price to pay for being a woman alone, one beyond money. And it is a price passed on to generations of women and girls. Mohammed says she has had to marry her daughters off young, a decision she bitterly regrets. بسبب هيك قبل تزوجتي بسبب انه الحالة المادية يعني تحت الصفر. انا ما بنصح كل وحدة بتتجوز صغيرة. انا هلا بناتي يعني قولتهم دمرني بجوازي صغير مبكر. يعني كثير تدمرني. حياتي صارت صعبة كثير. Mohammed's daughter Ines was just a child when she was forced to marry. هلا اللي أخذته أنا كان من جيل أبوي. كان عمره 35 سنة وأنا كان عمري 12 سنة. أول ما أخذته ما تقبلت هذا الشيء يعني أول شيء أنا فكرت إنه كيف دخلك إنه الشغلة إنه مطولة إنه على أساس 4 سنين لحتى أوعى وهيك. بس بعد ما انقتل أبوي فلهيك إنه جبرت إني أخذه. بعد ما أخذته عذبته كتير لحتى إني عرفت إنه هذا إنه جوزي أو هيك إنه لازم إني أصير مثل هالنسوان وإنه مرة بالبيت وهيك تعذبت شوي. There are attempts to break this cycle, to challenge the tradition of girls being forced to marry as children. Maisa's passion for her work, driven by the trauma of her past. بذكر بس يوم عرسي إنه كنت عم أبكي. بذكر إنه عيوني ما رفعتها حتى ما اطلعت بالناس إنه بس كنت عم أبكي أنا مالي عارفة وين رايحة يعني ما وعوني لهذا الشيء ما حكوا لي شو حيصير أو شو المشاكل اللي بدي واجهها أو ممكن أحمل فوراً أو ممكن ما أحمل. أهم الأسباب الظاهرة اللي هي عم تتماشى مع الوضع هون اللي هو ما في قانون يحد من هذا الأمر. للأسف ما عندنا قانون يحد إنه مثلاً ممنوع الزواج تحت 18 سنة واللي هو هذا الشيء عن جد ركيزة أساسية ولازم نحن نرتكز عليه. كيف بينظروا هالرجال للنساء؟ Maisa teaches across Idlib. Her lessons an opportunity for women to share their stories. ضربني مرة ضربني هين حتى فاتن سنوني ومرة ضربني هين هي صار. Maisa's workshops are a stark contrast to the religious lessons the women must attend in camp.
reinforcing and reminding them of their place in the world, always and forever behind the men. فكيف إذا كانت أرملة قائمة على تربية أيتام وليس لها معينا إلا الله سبحانه وتعالى. On an Idlib rooftop, Jumana, a single mother and her children, doesn't even have the safety of the widow's camp. Her husband was arrested at a government checkpoint nearly 10 years ago. He's been missing ever since. She must presume him dead and try to rebuild her life. But the stigma of being a single mother beats her back at every turn. انخطبت ضليت 3 أشهر مخطوبة لشاب، سوى شاب عزابي وأصغر مني. أهله كانوا ضد إنه هاي الفكرة، إنه أنا مثلاً ابنهم هو عزابي ياخذني أنا، إنه أرملة وعندي أولاد. ليش؟ من هيك رغبت له، بعدين أهلي من كتر ما ساووا مشاكل وهيك تركنا. بعد ما تركنا ما فترة قصيرة استشهد. Jumana wants her daughter to live a very different life. No early marriage, no years drowning in shame. تعرفي أنا لما كنت بعمرك حجبوني بيت جدك وحطوا لي على شعري، بس أنا ما بدي أحجبك. تتجوزي بس كبرتي؟ لا ما بدي أتجوز، ضل معك مثل ما ضليتي معنا. الله يقلبك. ما بدي أجوزك، أنا ما بدي أجوزك. عشان ما تذوقي ولا تعيشي الشيء اللي عشناه، الشيء اللي تحملته. قد ما بحبك أنا؟ أكتر. لا مو أكتر. For now, living in the widow's village is the only way Mohammed and her family can survive. Trapped as much by tradition as the compound walls, her daughter Ines can only dream of a life outside. Maisa battles on campaigning for change, hoping to end forced marriages of young girls and the blacklisting of widows and divorcees. But for change to come, the women of the widow's village and beyond need the men to want change too. So they hope, but dare not expect, that change will come soon. And that film was shot by the Syrian filmmaker Fadi al-Halabi.